Hello my loves, mko aje? Welcome back to this kitchen once again. Nimewahata, it's been 2 days. Welcome back guys. Na leo tunapika pilau. Najua mtaniambia pilau si ulikuwa umepika juzi. Hapana, hii naipika different from the other one that I cooked some other time. And so guys, without wasting time, nitakuwa na waonyesha ingredients that I will be using. Tuko na beef yetu hapo, tuko na pilau masala, pilau mix, tuko na paprika, salt, tuko na garlic and ginger, onion and blended tomatoes. So instead of using soy sauce, tutakuwa tunatumia hizo tomatoes zimeblendiwa guys. And without further ado, let's just get started. We are going to cook our onion until it is golden brown. Ndio hiyo tumeweka. And then we are going to use almost 3 tablespoons of cooking oil. Hatuweki mafuta mingi since atupiki pilau ya watu wengi. Imagine yangu peke yangu. So ushaikaa tu hivi ukasikia uko na craving ya food and you are like, hata kama ni mimi peke yangu, I will just go ahead and cook. Sitangoja ati tukue wengi. Hata kama niko na craving ya chapo, I'll just go direct to the kitchen na niipike. After kuiva our onions zikakuwa golden brown, ndo tukago in with our garlic and ginger. And then tukazikoroga for around 3 minutes ndio ziive kidogo, and then we go in with our meat. So guys, unaweza add your meat before your spices ama spices before your meat. In my case, napenda kuongeza my meat before, ndio at least nikiongeza spices zipatane na nyama pamoja. Either way, si pilau tu itakuwa pilau ama ni aje guys. So nikakoroga for 3 minutes, nikingoja ziive kidogo so that I can go in with my other spices. Ndio hizo nimemuelezea ni paprika, pilau masala, mixed spices and salt. You can add the spices of your choice kama unataka kuongeza more. So mimi nilikuwa tu nataka hizo in my case, and napenda paprika. Paprika ikosangi kwa food guys. So nikazifunikia ziive for around 5 minutes. That's when after kukoroga niliongeza my blended tomatoes. So kama uko na blended tomatoes unaweza ongeza, kama uko na soy sauce unaweza ongeza, kama hauna unaweza decide kuweka maji tu. Yeah, it will still work. Nikaweka my blended tomatoes, nikazikoroga pia, nikazifunikia tena for around 3 minutes pia ndo ziive kidogo. After that guys, kukoroga for 3 minutes, kuzifunikia, nikazifunua, ndo nikaongeza maji yangu. And in this case nilisema nimeishi kupima maji na macho. I decided this around napima venye wasee husema ati kikombe moja ya rice and we put 2 cups of water. So I decided why not try this, and so nikapima 2 cups of water and 1 cup of rice. Nikaweka my rice after nimeiosha, ndio hiyo nimeiweka. And then after kuweka nilihakikisha kwa hiyo bowl hakuna rice imebaki. Hii economy haitaki mchezo, so unatoa kila kitu yenye umebakisha kwa hiyo bowl. So nikaitoa yote, nikaikoroga my rice, ndio hiyo naikoroganisha, ndio kila party hivi, kila kitu yenye nimeweka hapo ndani hivi. And then nikaangalia kachumvi kama imeshika vizuri kwa hiyo pilau yetu, and then nikaifunikia guys. And after 20 minutes chakula zangu zilikuwa zimechemka. You can see hapo zinachemka. And then hii recipe ili take 30 minutes, maximum of 30 minutes, and within a short while after kuzifunika tena ndo hizo chakula zetu zimeiva. So guys, go try this recipe and let me know in the comment section. Also
tell me what you think I should have added, ama next time nipike ingine iko na ingredients gani. You can suggest for me guys, go tell me in the comment section. So after kuzikoroga hapo, si unaona zimeiva, and hiyo nini, hiyo hake ya 2 cups of water na 1 cup of rice ina work, cause ili work vizuri kwangu. Rice yangu haikushikana, you can see haikushikana na ilikuwa poa. It was so yummy, it was so delicious, it was flavorful, it was filling guys. And ndio hiyo hapo nikaweka, nikakula chakula mingi guys. Si unaona bakuli yenye nimepima nayo, and then nikaweka my avocado, my banana, and that was my supper. So guys, go try this recipe and let me know in the comment section, and we'll see you in the next one. And I love you guys. Go subscribe, watch and share. Do not forget to subscribe, watch and share. And thank you so much for watching. Bye.